really can't play effectively basketball against people who are 6'4". You can only work with what you have, but you can learn how to look at that price, read other people, that you can control. So you have what you know, you've done your homework, you adjusted your risk. That way, you win. Forget about emotions. 네, 세상에 현명한 사람들을 찾아가서 그들에게 세상을 바라보는 눈을 또는 생각하는 두뇌를 빌려다 우리의 인사이트를 키워보는 아주 소중한 시간, 삼프로TV와 중앙일보가 함께 만들고 있죠. 글로벌 머니톡, 오늘도 중앙일보의 강남규 팀장님과 함께합니다. 팀장 아니야, 이제 선임기자. 제기랄. 네, 강남규 선임기자님과 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 자 오늘도 재미있는 인터뷰가 될 것 같은데 오늘 인터뷰 하신 분은 어떤 분이신가요? 그 로런스 하이트, 그러니까 약칭으로 레리 하이트. 근데 성인 HITE, 하이트 맥주 우리나라 브랜드 있지 않습니까? 그 스펠링이 같습니다. 같아요? 레리 하이트? 네, 그래서 우리 하이트 C하고 사실은 근데 이 레리 하이트는 아주 흥미롭습니다. 지금까지 우리가 이 글로벌 머니토크에 출연하신 모든 분들이 대부분 이코노미스트이거나 펀더멘탈리스트이거나 사실은 어떤 가치를 추구하는 경제에서 어떤 가치가 있다라고 가정하는 사람들이지 않습니까? 세상이 내일 어떻게 될 건지 1년 후에 어떻게 될 건지를 늘 고민하는 분이었는데 그렇죠. 근데 이 레리 하이트 씨는 우리나라에서 이른바 이제 트레이딩의 개척자, 미국에서 시스템 트레이딩의 개척자 가운데 한 명입니다. 단타 선생님. 그렇죠. 그러나 결코 단타라고 하진 않고요. 네. 사실은 그 레리 하이츠가 말하는 그러니까 강조하는 시스템 트레이딩이라는 것은 주가의 미래를 예측하는 그 양대 산맥 중에 하나입니다. 예. 하나는 무슨 뭐 회귀 분석을 해서 기업의 가치와 그 다음에 회귀 분석을 해서 평균에 수렴할 것이라고 가정하는 방법. 예. 그 다음에 기업의 가치 이런 건 잘 알 수 없으니까 외부자인 우리가 데이 트레이딩 하거나 아니면 주식을 나날이 사고 파는 사람들에게는 그건 알 수 없으니까 외부 투자자에게는 네. 예. 어떤 가격이 알려주는 가격의 시그널을 따라서 무릎에 서서 어깨에 파는 그런 원칙을 강조합니다. 무릎에 서서 어깨. 네. 자, 그 말은 트레이딩 한다는 뜻이네요. 그렇죠. 예. 그래서 이 레리 하이츠 어떻게 말하면은 미국의 고전적인 시각, 월가의 고전적인 시각으로 보면은 투기꾼의 논리죠. 존 F 케네디 아버지 조지 F 케네디가 1920년대에 사실은 이 트레이딩을 하다가 존 F 케네디의 아버지가 단타쟁이였습니다. 전업 투자자였어요? 그렇죠. 오죽했으면은 그 존 피어포트 모건 2세 딕 모건, 그 우리 JP 모건의 1세 예. 그 아들 딕 모건이 그 아일랜드계 출신인 조지 F 케네디가 찾아왔어요. 자기 그 JP 모건 본사로. 예, 뭐 좀 부탁할 게 있었나 보죠. 예. 아니 그냥 만나서 교유하고 싶었던 거죠. 네. 자기 존재를 인정받고 싶었던 거죠. 미국 사회에서 아일랜드 출신이 가지고 있는 한계, 그 유대인에 비슷했죠. 과거에는. 그런데 안 만나줘요. 그때 안 만나주기 저 투기꾼하고는 우리하고는 다르다. 우리는 기업의 가치를 분석하고 장기 투자로 하고 그다음에 장기 투자를 하고 그다음에 고객의 이익을 대변해서 철저하게 그 주식을 인수해서 선량한 관리자로서 선량한 중개자로서 유통시켜주는 역할을 하는 우리 투자은행가들이 어떻게 저런 그 투기꾼하고 단타족하고 만나냐라는 게 있습니다. 그런데 재미난 것은 조지 F 케네디가 미국의 초대 증권거래위원회장이었습니다. 그래요? 예. 그렇죠. 우리로 치면 지금으로 치면 금감원장 또는 금감원 자본시장국장 같은 느낌인데. 그렇죠. 금감원장. 그러니까 많이 해보신 분이니까 단속도 잘하시겠죠 하고 맡겼군요. 그렇죠. 그 맡긴 사람이 그 유명한 프랭클린 딜라노 로즈벨트입니다.
자, 그럼 인터뷰를 좀 시작해 보겠습니다. 이분이 책을 쓰신 게 우리나라에 번역된 게 있네요. 그렇죠. 그 부의 원칙, 영어 원제는 더 룰입니다. 룰. 예, 원칙인데 사실 오늘 그 우리 글로벌 모니터 구독자분들에게 알려드리고 싶은 사실은 먼저 이분은 장애자입니다. 난독증도 앓고 있고요. 그래서 지금도 사실 그 자기가 번 돈 가운데 상당 부분을 어떤 한계를 안고 태어났지만 꿈을 추구하는 소녀들에게 그 후원 자금으로 많이 쓰입니다. 그래서 사실 그 월가에서 나름대로 존경받는 인물 중에 한 명이죠. 예. 자, 인터뷰를 시작해 보죠. 화이트 씨, 아유 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 사실은 그 몇 번 인터뷰를 요청했는데 서로 간에 타이밍이 맞지 않아서 이제야 돼서 아무튼 영광입니다. 예. 한국어판 제목, 저서의 한국어판 제목이 부의 원칙인데 영어로는 더 룰이고요. 근데 그 하이트 씨가 생각하는 그 트레이딩에서 그 원칙이라는 게 무엇을 뜻하는 건가요? The person first has to understand that he is in control because he can decide how much he wants to bet. And he has to choose how much he can afford to bet. And then the most important thing is he should not be afraid to take a loss because you're going to lose sometimes. And sometimes you'll win big. You have to define the kind of bets we're doing are what I call asymmetrical bets, which means you know exactly how much you're willing to lose, but you can make many times that risk. So you ask yourself, how many times would I do this bet? And you can define the bets, moving averages, for instance. How many times has this moving average work? Let's say made a new high. What happened if you look at 1,000 of these? And you can go back looking at charts, but you have to understand that you have that control. And what you don't want to do is, this is the worst thing you can do, is average down. Losers who average lose. You want to be in, and if it goes with you, you stay with it. You let the market tell you. And then you follow the market. You don't know what's going to happen. No one knows what's going to happen. Even if you knew what was going to happen, I did a test where I knew what the end of the year would be. I did a test and said, well, how much leverage would I use? And I absolutely know at the end of the year where the price of this is going to be. How many times could you leverage it? And I found out no more than 3 times, because you don't know the volatility. You might know perfectly where it's going to end, but you don't know the path. And you're not going to know that. So you want to stay within because you're choosing your comfort zone. And you say, I'm willing to lose this. Maybe I'm willing to lose it 3 or 4 times till it goes. But when you buy something, here's what you do. I'm talking on the buy side. You go out. If it makes a new high, you go. If you get stopped out, because the moment you buy it, you put in a stop. So
You have chosen what you're going to do, and then the market will tell you. And you might go in and lose very quickly, and then if it makes another new high, you buy again. But you also put in a stop. And the more times you do that, you'll have very small losses. And then one time, it'll go up, and it'll keep going up. Then you, once again, decide, all right, let's say, am I going to add more? How much more risk am I going to take? 간단하네요. 네, 예. 이 외부 투자자이고 트레이더가 자기가 통제할 수 있는 거와 통제할 수 없는 것을 냉정하게 인정하고 통제할 수 있는 것만 잘 관리하면 된다. 그게 어렵죠, 정말. 예. 그게 참 어렵죠. 예. 삶에서도 마찬가지인데. 그러면서 리스크 관리를 굉장히 강조를 합니다. 좀 전에 질문에 대한 답에서도 리스크에 대해서 설명을 좀 해주셨는데 리스크라고 하는 걸 정확히 어떻게 정의를 스스로 하고 계십니까? I decide how much I want to lose because it's the only thing I can control. I don't know how high it's going to go, up or down, right? But I can always say I'm willing to lose 2% of my capital. And that's the choice that I have. And I put in a stop there. Did you ever read the book of Five Rings? It's about sword fighting. And the thing that struck me most about that book was that when you go to battle, decide that you're dead. If you decide that you're dead, now all you're going to concentrate is how to use your sword. You have no fear. This is what stops do for you. Right. So you have chosen how much you're willing to risk. And like in the book, you're dead. You have made the decisions, so that you have no. It's easier because you've decided, and you can go back, get stopped out, go back again. When the market tells you, you don't know about the insides of any company. You don't. Because it's a huge company, has a lot of people. You don't know everything, but you do know what the price is. And the price tells you by the way it's going. If you're long, you want it to go up. 리스크가 뭐냐라고 할 때 우리는 불확실성 알 수 없는 미래 뭐 그런 얘기를 하지 않습니까? 그래서 교과서적인 말이고 이분에 아주 강력하죠. 당신이 잃을 수 있는 정도가 바로 있습니다. 그렇죠. 얼마나 잃어도 정신을 잃지 않을 수 있는지. 어떻습니까? 오늘 글로벌 모니터 구독자분들이 어떤 교과서적인 말이 아니고 사실은 그 피부에 와닿는 말을 그렇죠. 감당할 수 있는 리스크라는 게 피부에 와닿는 투자의 어떤 테크닉 원칙 오늘 한번 즐겨보시죠. 네. 하이트 씨, 사실은 그 가격에 대해서 매우 강조하시는 듯한데 주가라는 게 어떤 때는 오버슈팅하고 어떤 때는 언더슈팅하고 그렇습니다. 어떻게 주가는 늘 정확하다라고 생각하시는지요? The market in the long run might be a waiting game, but most of the time it's a voting game. So it's a sum total of the smartest people and the dumbest people and everybody in between. Your goal is to have the price go in the direction you started. That's your goal. You don't have, that's what you can control. You can't control anything else. That's why you adjust the risk that doesn't make you crazy. There was a guy named Dixon Watts. He was walking with a friend of his, and he said, Charlie, you seem so
And Charlie said, "Oh, I can't sleep at night." "Why can't you sleep at night?" He says, "My corn position. I cannot sleep at night." Dixon Watts was a great speculator. He said, "Charlie, my friend, sell down to where you can sleep. So you got to live with that price. And you have to live with that risk. And once you do that, just like the sword fight, you're fine. Because you made it under conditions that you can live with. And you will win. If you use, like I do, a system, I can tell you exactly how many times out of 1,000 this particular average when it was crossed. And it doesn't mean to me anything more if it's corn, gold, the stocks, doesn't matter. 40% of the time, it's going to keep going. And I can average that. I'll make 2 times more than I lost. That's what you're always looking at. That's your expected value. You can't, look, you can either push the market up, but then you're fighting the market. And when you stop pushing, if nobody's buying, so you have to follow, you have to see what it's doing, okay? And it's very important that you're in your comfort zone, that you plan what you plan, and you can come back, and every time you get stopped out, you have enough to keep going. Very important. And everybody can do this, from the littlest investment to the big investor, because you've got to deal with the choice you made. And now you say, well, I'm a different person. I'm whatever. No, we know that we are all alike. You're only here now smiling because what you trade changes. 재미난 표현인데요. 그 주가는 투표의 결과와 같다. 미인대회? 예, 미인대회 투표 결과와 같다. 이 말은 사실은 월가의 오랜 금원이죠. 그러면서 벤저민 그램 그 증권 분석의 아버지가 이 주가를 그 문서 책으로 투표에 비유하는 투표 결과에 비유하면서 예. 사실은 이제 그 어떤 말할까 아카데미아 학계에서도 많이 쓰이는 거죠. 주식시장에서 형성되는 가격이 항상 옳다면 그건 우리나라에서 선출되는 대통령이 항상 훌륭하다는 것과 같은 거기 때문에 어떻게 생각하시는 건지는 여러분한테 각자 맡기는. 네, 하이트 씨 제가 하나 좀 질문 드리겠습니다. 우리나라 투자자들이 주로 투자하는 해외 투자 종목 가운데 가장 많은 금액이 투자된 회사가 바로 테슬라인데요. 본인의 투자 이론 내지는 투자 경험에 따르면 이 테슬라의 주가 전망은 어떻습니까? Get a chart and look at the chart and going back for 2 years, for whatever, some period of time, is the line going up or is the line going down? And you set a stop. Now that's all you can do. You can look at history in the world we're talking about. You can only do what you can't do. For instance, if you're 5'4", you really can't play effectively basketball against people who are 6'4", right? That's a game that you could maybe dribble around it, but you really can't do it. You can only work with what you have, right? Like you wear glasses now because you have trouble seeing, all right? There's no magic thing that's going to make you see. But you can learn how to look at that price, read other people. That you can control.
but you don't know the path. You can see the path and see it's on path, but you can't make it. Even if you have a lot of money, because the day you stop selling, it'll go back. So you have what you know, you've done your homework, you adjusted your risk. Okay. And that way you win. But the idea is take a small loss, or that it means that you bet less or you bet more, depending on what the market is telling you. Not a story about the market, but actually, is it going up or down? Then you decide how much of the money. I know this is repetitive, but this is how great traders trade. They pick a spot, they know where they're going to get out, they try and get out as soon as it's not doing what you want it to do. And everybody can do it, but you have to train your mind. And you also have to know you're not responsible. Once you put the stop in, you've done all you can. You've done all you can do. And so you might say, it's going up. I'm going to buy more. I'm going to leverage. Okay. What'll happen? You'll ask yourself, well, what will happen if now I have 200 shares? Can I live with that? Where am I putting the stop on the both of them? Does it average out to a profit? But it's what you can do. 아, 간단하네요. 차트. 테슬라 회사 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지는 투자자들이 모르고, 모르고 알 수도 무슨 일이 없고. 벌어지고 있는지를 알고 있는 CEO조차 미래는 모르는 거다. 아, 그렇죠. 그저 주가, 주식 주가의 트렌드를 봐라, 차트를 봐라. 네. 어떻습니까? 이런 투자 기법 마음에 드시는지? 솔직하네요. 그렇죠. 네. 이야기를 듣다 보면 어느 정도 수긍도 갑니다만, 만약 그렇다면 투자라고 하는 게 어떤 너무 주관적인 판단의 결과만 되는 건 아닌가 싶어서, 혹시 하이트 씨께서 갖고 계신 투자 이론이나 아니면 뭐 기법 중에 뭔가 객관적인 혹은 수치로 표현될 수 있는 뭔가는 혹시 없습니까? Let's say I have a 200-day moving average. I know if it's gone over the average, the price, or under the average. I didn't make it go, but that's what I have. Forget about emotions. That it showed me the average takes out, because what you've done is you have absolute proof that if you're above the 200 average, it's going up. In fact, I had a boss named Jack Boyd. He was 6'4", and he said, "You want to know the trend, Larry?" I said, "Yeah." And Jack popped up, and he stood on a chair, and he put the paper down on the floor. He says, "You'll see that line. You'll see that line." And you use numbers. You know, if I say to the word blue to you, what does it tell you? Well, you don't know if it's dark blue, navy blue, metal blue. You don't know anything. So to get a knowledge, I use numbers. I use moving averages. I'm not subjective. I'm using the 200-day moving average as an example. I don't have to worry about what I'm seeing. I'm not making any subjective. I'm taking that burden off me. And I'm going with the facts. I've constructed the average, 10-day average, 50-day average, doesn't matter. And if my wife comes over,
she looks at the average, she's going to see that it's over the average or under the average. We have no debate about it. And that makes life a lot easier. Patterns are much harder because they're in a state of making themselves all the time. That's a guess. But when you use an average, or you know exactly what you made the average of, you know it's above or below. And you're quiet because you know the fact. Now you have to teach yourself to do that. But once you make facts, then you have something to reach on, to go to. And I don't care who you are, you know what you're going to do. You don't have to wonder. You don't ask, is it going too slow? Is it going too... No, you're using that signpost. Nothing more. Because you don't know anything more. 200일 이동평균선이라고 얘기를 하네. 객관적인. 200일 이동평균선. 예를 들어서 그러니까 의외로 차티스트군요. 그렇죠. 이동평균을 잘 봐라. 네. 이동평균이 장기적인 흐름과 미래의 흐름까지도 가늠하게 해준다. 그런 얘기를 합니다. 본인도 이걸 보는 걸로 봐서 좀 불안한가 봐요. 작업하면서. 나도 참 나지만 뭐라도 좀 의지를 하긴 해야지. 그죠. 이른바 이제 트렌드 팔로잉, 추세 추종의 트레이딩, 이른바 단타 매매 내지는 여기도 사실 장기 투자할 수도 있죠. 장기 가격 추세를 쫓다 보면은 결과적으로 장기 투자에 이를 수 있는데. 사실 그 오늘 하이트 씨께서 말씀하신 거가 우리가 말하는 그 가치 뭐 이런 거 그 종잡을 수 없는 그런 그 애매모호한 개념 말고 눈에 보이는 거 뭐 예를 들면 200일 이동평균선 봐라. 간명하네요. 그러네요. 본인은 200일 이동평균선을 본다는 거죠. 예. 자 그렇다면 하이트 씨. 사실 요즘 미국이 통화 긴축을 하고 있습니다. 그 이면에는 인플레이션과 그 다음에 스태그플레이션 리스크가 지금 투자자들을 사실 괴롭히고 있죠. 그 하이트 씨의 투자 기법 또는 이론에서 이런 거시경제 변수가 차지하는 위치, 자리는 어딜까요? Nowhere. I can't control them. The only thing I can control is where I place my wager. I can't control inflation, but I can see if the price of rice has gone up or down. I don't run the government. The government doesn't run the government most of the time anyway. Really. Right? So I leave what I can't do, I don't do. Even though I know the fact, I don't know how to make it. And my job is to get on the winner. All of that stuff means nothing to me because I can't control it. 자, 한마디로 말하면은 그 자기가 통제할 수 없는 거. 네. 그 어떻게 그 인플레이션 물가 상승률을 내가 어떻게 조절하냐고 통제하냐. 그렇기도 하고 오전에 샀다 오후에 팔면 그걸 통제할 필요도 없어요. 아 그런가요? 그렇죠. 근데 길게 사실은 거니까 사실 그 레리 하이트가 개발한 시스템 개척한 시스템 트레이딩은 사실 꼭 단타를 의미하지는 않거든요. 그렇겠죠. 그러니까 뭔가 들여다보는 변수가 좀 다르다는 거겠죠. 예를 들면은 그 민트 인베스트먼트라고 초창기에 이 자기의 시스템 트레이딩 이론을 바탕으로 그 설정한 펀드가 원금 보장 펀드였어요. 그 투자자에게 원금을 확실히 돌려주겠다. 나한테 돈을 맡겨라. 네. 그래서 사실 실제로 그걸 실천을 했고. 그리고 그 과정에서 그 원금 보장하고 플러스 뭔가 수익을 돌려주는 그 과정에서 단타만 한 건 아닙니다, 사실은. 그렇군요. 예. 근데 컨트롤 할 수 있는 거와 컨트롤 할 수 없는 것을 구분해서 설명을 하시곤 했는데
실제로 투자자가 투자 일선에서 투자 현장에서 컨트롤할 수 있는 것은 무엇이고 컨트롤할 수 없는 것은 무엇일까요? I can control what I can do. I can decide how much I'm going to risk. I can decide that I'm going to use a 200-day moving average. I'm only buying when I'm above that average. I control that. I will also control that if it goes below the average, I'm out. I can control that. I can't control my government. I can't control the weather. Right? The only thing, you ever step out in the rain, when it's raining, you could have an umbrella, but you can't stop the rain. Now, maybe I get caught in the rain and I don't have an umbrella, then I'm going to get wet. But I know how much I'm going to get wet because I'll go inside. The important thing is you separate what you can do from what you can't. Because that's all you can do. You can't do anything else. But it's your money. You can make, and you can test the 200-day moving average on a computer and ask yourself, okay, if I go over the average 1,000 times, what happens? Then you know the odds. That you've made the odds, you made the bet, and it's happened 1,000 times. So you really understand it, and I understand why every one of us, every man, woman, and child has only what you can do. That baby, is that a boy or a girl behind you? 아, 정말 간단하죠? 네. 트렌드. 그 다음에 자기가 몇 퍼센트를 이룰 수 있는지, 있고 몇 퍼센트를 손실을 어느 정도까지 감내할 수 있는지, 그것만을 제가 컨트롤할 수 있고. 그렇죠. 비가 안 내리게 할 수는 없고. 예. 다만 이 빗속을 뚫고 나갈 건지 말 건지는 내가 결정하면 되고. 예. 뛰어 나가면서는 비가 올까 안 올까 걱정하지 마라. 자, 하이트 씨, 200일 이동평균선을 보신다고 말씀하셨는데 이동평균선 중에는 뭐 다양하게 만들 수 있습니다만 대개는 60일선 또는 뭐 30일선, 20일선 다양하게 쓰이는데 여러 가지 중에 200일 이평선을 꼭 보시는 특별한 이유가 있습니까? I take the ones that I've tested and the ones that work most of the time. That's I pick the average the same way because I could have a 2-day average. I could have a 3-day average. I pick what works. Once again, I rank them. I am letting the market do the work. The market, let's say a weight, and I weigh 200 pounds, let's say. If this weight is 300 pounds, I can't do that. I look at what's working best. And as long as it is in rank, I don't care. Because I know what I don't know. I know what I can't do. Prayer doesn't work too well. I've had bad trades and I got down on my knees and prayed, but the market doesn't hear me. So I let the market tell me. I don't tell the market. I might like the guy who runs woman who runs the company, but the company's losing money. I'm gone. The fact that I think they're a wonderful person doesn't mean anything to me. I am looking at the performance that I want my money to increase. That is my goal. Only. The other things I can't control them. I don't worry about them. You know, there are limits to what you can do, and you work within those limits. You know, on television, there are people that get up and tell you why to buy a stock.
If they really knew where to buy a stock, they wouldn't be on television. They have a job. It's my own money I use. I'm talking to you now because I want to do it and I want to sell more books and I want to help the people. We say it's a voting machine 90% of the time. Now I'm counting the votes. My job is to count the vote. The things that are losing votes, I get rid of. The things that are getting more votes, I buy. I don't need anything else because all I want to do is make the money. I know in reality, I don't run that company. Believe me, I had money with Warren Buffett for years. Not once did he ever send me a Christmas card. Not once did he ever call me, but he was running the company and we were making money. So I didn't take any offense. And you are looking for a result, my friend. That's what you want. 특별한 이유는 없다. 아, 그렇죠. 이 뭐 자기 해보니까 가장 뭔가 통하는 것 같더라. 네. 아유, 나한테 잘 맞는다 이게. 근데 어떠셨어요 오늘 인터뷰? 사실 또 인터뷰가 레리 하이츠 인터뷰 2부가 예정돼 있습니다. 오늘은 여기까지 하고 다시 한번 인터뷰를 사실은 이어서 아까 얼핏 보셨으면 말씀드렸습니다만은 그 하이트 씨가 약간의 장애를 갖고 있기 때문에 인터뷰를 오래 할 수 없어서 두 번에 나눠서 진행하기로 했습니다. 그럼 이 정도 분량의 인터뷰를 한 번 더 하신다는 거군요. 그렇죠. 흥미롭네요. 저는 아주 개인적으로는 주가가 기업의 펀더멘털을 반영하기는 당연히 할 텐데 그것이 반영되는 과정에서 사람들, 투자자라고 하는 이 굴절과 또 상당히 소음들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 거의 제대로 잘 못 반영하는 것 같다는 생각을 자주 할 때가 많습니다. 그렇죠. 그런데도 불구하고 이제 설명은 그 펀더멘털로 해야 되니까 참 난감한 건데 오히려 이 레리 하이트 씨는 원래 그 난감하고 복잡한 거다. 그죠. 그렇게 이야기하면서 거기에 어떻게 대응해야 되는지를 알려주시니까 오히려 더 마음 편하기도 하고 재밌네요. 투자 기법 내지는 투자 이론의 역사에서 레리 하이츠가 시스템 트레이딩을 개척한 시기 1980년대 초인데요. 역사적인 변곡점이었습니다. 그 이전까지만 해도 월가는 그저 바이 앤 홀드, 뭐 가치 분석해가지고 이 기업이 뭐 수익을 내고 나중에 주가가 상승할 만하다라고 한다라면은 오래 묵혀두고 있었죠. 네. 그런데 1970년대 후반 이 시장이 우리도 알고 있지 않습니까? 스태그플레이션으로 주가가 거의 횡보를 합니다. 갑자기 추락하기도 하고요. 그 과정에서 월가의 금융회사 내지는 뮤추얼 펀드들의 평균 수익률이 굉장히 낮아져요. 그 바람에 이제 어떤 수익으로 먹고 살고 수익으로 투자 자금을 유치를 해서 거기에 대해서 수수료를 먹고 사는 이 월가 사람들이 대단히 위기의식을 느끼죠. 그러면서 두 가지의 그 변화를 추구합니다. 하나는 뭐냐면은 아카데미아에서 개발된 투자 이론들, 그러니까 헤리 마코비치의 포트폴리오 선택 이론, 그 다음에 그 이후에 파머 이런 학자들이 개발한 멀티팩터 다변수 모델이라든지 기타 등등의 모델들을 또 수리적인 모델을 서서히 받아들이기 시작해요. 그러면은 그 이론들이 나오기까지 한 20여 년, 30여 년 가까이 30년 동안 월가는 저기 무슨 백면 선생들이 얘기를 뭘 신경을 써? 뭐 이런 식으로 사실 무시하고 지냈습니다. 그런 위기 상황에서 이렇게 아카데미아의 투자 이론을 받아들이는 반면에 오랜 기간 경멸하고 무시했던 단타, 트레이딩, 스톡잡, 이 투기꾼이라고 무시했던 그 기법을 또 받아들이기 시작합니다. 그 변곡점에서 사실 시스템 트레이딩이라는 표현으로 추세 추종, 그러니까 트렌드 팔로잉을 하는 투자 기법을 우리 이 레리 하이트 씨 등이
그 다시 개척을 해서 원금까지 보장하는 그런 실적을 자랑함으로써 당당하게 하나의 투자의 기류 내지는 조류로 그렇죠. 만든 거죠. 시스템 트레이딩이라는 게 사실은 이게 이 종목이 뭐 하는 회사인지, 네, 그렇죠. 어떤 회사인지, 네. 요즘 CEO가 컨디션이 어떤지 몰라도 하는 거고 알아도 아무 변화가 그렇죠. 없잖아요. 그걸 또 안다고 해서 달라질 것도 없고. 달라질 것도 없고. 근데 그런 투자 방식이 또 이렇게 성공하는 거 보면 얼마 전에 제가 한산이라는 영화를 봤는데 그런데 거기에 이제 거북선이 나오는데요. 거북선을 일본에서는 눈먼 배라고 부르더군요. 맹인 배. 좌충우돌한다 이거죠. 앞뒤 분간 안 하고 들이받기만 하는 저 망나니 배라는 뜻인데 그래서 저는 그걸 보면서 시스템 트레이딩하고 비슷하구나. 그런 느낌을 받으셨어요. 뭐 펀더멘탈도 안 보고 뭐 예를 들면 거시경제도 안 보고 그러나 이익이 생길 만한 곳으로는 달려가는. 그렇죠. 이제 그런 것들이 효과를 거두는 게 아마 비슷한 게 아닌가. 그죠. 라는 생각도 들고 대개는 주가라고 하는 게 장기적으로는 그 회사의 펀더멘털을 반영할 텐데 당연히 exactly. 그러나 그게 반영되는 그 장기라는 시간은 그 회사의 펀더멘털이 충분히 변화할 수도 있는 장기예요. 그럴 수도 있겠네요. 주가에 오히려 역으로 수렴해 버릴 수도 있고. 그렇죠. 그러니까 지금은 먹구름 믿겼지만 해가 뜨면 저 해가 이 그림자를 이쪽으로 비칠 거야. 난 이렇게 기다리고 있어야지라고 해서 3시간을 기다리면 3시간 동안 구름은 걷히지만 해도 이동하잖아요. 그러니까 이게 참 펀더멘털을 겨냥해서 투자한다는 것도 참 불안한 거다라는 생각들을 자주 합니다. 이 프로가 생각만 좀 많죠. 아니요. 어떻게 저렇게 그 방송 진행을 오래 해서 그런가요? 아니 뭐 그냥 머리가 좋아서 그렇습니다. 인정. 다음 시간에 계속 레리 하이트 씨의 인터뷰를 이어가겠고요. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보의 강남규 팀장님이었지만 지금은 선임 기자이신 강남규 선임 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오케이, 감사합니다.